का रे राहुल, तू एकटा जॉईन झालेला आहे. कुठे गेले सगळे? झालेला आहे. कुठे गेले सगळे? इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा जो आप ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, हमारे तुलसी के पौधे पर बिल्कुल भी So your second unit we are going to start, and that is mutations. So in this unit we are going to study the concept and significance of mutation, various types of mutations, then what are spontaneous and induced mutations, mechanism of spontaneous mutation and mechanism of various induced mutations, and various tests which are used to justify spontaneous and induced mutations, which include fluctuation test, replica plate technique, Ames test, and finally we are going to study DNA repair and types of repair. So what is mutation? That is the first thing we are going to study. We know that a gene has pairs known as alleles, and there are many genes in a particular DNA. These genes are carrying out some significant role in the life of that living organism. They may be involved in the synthesis of proteins or enzymes. If there are certain defects in the genes, or if there are some changes in the gene, they will affect the phenotypic character of that living organism. For example, if a gene is involved in the synthesis of, say, some vitamin, and if that gene undergoes mutation, then there will be no synthesis of that vitamin, or if the vitamin is synthesized, it will not be the normal vitamin. It
It will be inactive vitamin. Biologically, it will not be the normal vitamin. So, such type of changes in the alleles or the genes usually take place, and they can affect the phenotypic character of a living organism. For example, in case of eukaryotes, the color of the pea plant or the coat color of mice, whether it is albino, whether it is white, whether it is black. So, those are the phenotypic characters which are caused or which are changed due to some type of changes in the alleles. So, these characters which are present on the alleles, they determine the phenotypic characters, and once there is change in those alleles, then these changes will be carried from one generation to another generation, and the offsprings will also carry that defect or mutation. So mutation is very important in evolution. It is said that because of mutation, new species have evolved, and whatever variation in living organisms or microorganisms is observed, that is because of mutation. So mutation is an important step in evolution. It creates new DNA sequence, and because of this new DNA sequence, there will be the change in the gene, and change in the gene is nothing but variation in the gene. There are different types of mutations like base pair substitution mutation, frame shift mutation, deletion mutation, inversion mutation, insertion mutation, duplication, missense mutation, nonsense mutation, neutral mutation, silent mutation, pleiotropic mutation, suppressor mutation, and so on. The phenotypic characters which may be affected may result in mutants which are known as auxotropic mutants, conditional lethal mutants, resistant mutants, etc. So, what is the mutation? Mutation is the change in the sequence of nucleotides of DNA. डीएनएच्या न्यूक्लिओटाइड्समध्ये काहीही चेंज झाला की त्याला आपण म्युटेशन म्हणत असतो. This change in the nucleotides is very sudden, and it can affect the morphological character of the organism. When this change in the mutation is or change in the allele is carried from generation to generation, we say it is heritable, and that is why mutations are heritable. We can say that what we can write about the definition of mutation are heritable changes in the sequence of nucleotides of DNA. Point mutations. So these point mutation means there is mutation is on takes place only in a single nucleotide. These mutations take place at the time of DNA replication. Some of these mutations may not affect the phenotypic characters, but some may cause very major changes in the allele or the gene and may affect the phenotypic character to a large extent. These point mutations involve insertion, substitution, deletion. Insertion means addition of a base, deletion means removal of a base, substitution means one base will be replaced by another base. So first we'll see base substitution type of mutations. Base substitutions, they are known as point mutations. So, one point mutation from glutamic acid to valine causes a disease known as sickle cell anemia. काय चेंज झालेला आहे? डीएनए मध्ये ग्लुटामिक ऍसिड च्या जागेवर व्हॅलिन आलेला आहे. Means the codon of glutamic acid is undergoes mutation to form the codon of valine.
So when glutamic acid is replaced by valine, it causes a disease known as sickle cell disease. What happens in sickle cell disease? The RBCs they become sickle shaped. सिक्कल म्हणजे काय? तर आपण गवत कापायला जो विळा वापरतो तर त्याला आपण सिकल शेप म्हणतो. तर आरबीसीज त्या शेपचे होऊन जातात अँड बिकॉज ऑफ द सिकल शेप दे आर अनेबल टू carry out the process of oxygenation, deoxygenation properly, and that is why the patient suffering from sickle cell disease, in those cases, the patients are unable to show proper distribution of oxygen in the body. हिमोग्लोबिन कमी होऊन जातं त्यांचं आणि त्याला सिकल सेल अनेमिया नावाचा आजार जेनेटिक डिसऑर्डर होत असते. What is transition? So when a purine is substituted by another purine, so which are the purines? Adenine and guanine. So if adenine is substituted by guanine or guanine is substituted by adenine, or when a pyrimidine is substituted by another pyrimidine, like pyrimidines are cytosine, thymine, uracil. So T will be replaced by uracil. तर सायटोसिनच्या जागेवर युरॅसिल आला किंवा युरॅसिलच्या जागेवर सायटोसिन आला तर त्याला आपण ट्रान्झिशन टाइप ऑफ म्युटेशन म्हणतो. मीन्स वेन वन प्युरिन इज रिप्लेस बाय अनदर प्युरिन, वन pyrimidine is replaced by another pyrimidine. What is transversion? Reverse thing takes place. When a purine is replaced by pyrimidine or a pyrimidine is replaced by purine, we call it a transversion type of mutations. Insertion and deletion type of mutations are other type of point mutations. आपण point mutation डिस्कस करतो. याचा अर्थ काय की फक्त एक बेस बदलतो, एकाच पॉइंटला एक बेस बदलतो, त्याला आपण पॉइंट म्युटेशन म्हणत असतो. सो कोणकोणते पॉइंट म्युटेशन आहे? बेस पेअर सबस्टिट्यूशन, जे ट्रान्झिशन आणि ट्रान्सव्हर्शन टाईपचे असतात, आणि इन्सर्शन आणि डिलिशन टाईपचे. इन्सर्शन म्हणजे एक बेस इन्सर्ट होतो, डिलिशन म्हणजे द बेस गेट्स डिलिटेड. सगळ्यांचे लिहून घ्या, मग माझ्याकडे आणा. सगळ्यांचे लिहून पाहिजे मला. याच्यावर 3 जणांचे असतील तेव्हा मी शेवटी टाकेल, असं सय्यद सरांना सांगून द्या. त्यांचे पण पाहिजे ना त्याच्यावर. जर त्यांचा आमच्याकडून पाहिजे ना तर त्यांचे तिथे लिहिलेले असतील तेव्हा मी लिहून देईल. ते त्यांना तोंडावर सांगा, त्यांचे पण तिथे लिहायला लावा. ते जो सांगतो ना त्याने आधी टाकायला पाहिजे तिथे. missense mutations. So missense mutations are those point mutations which cause change in one single amino acids. These missense mutations, they are again caused by substitutions. So only one amino acid is affected. जे आपण आता मगाशी बघितलं ते एक missense mutation होतं, and that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused by point mutation in the protein hemoglobin. The amino acid glutamic acid will replace by valine. The properties of these amino acids are different, and this will result in the change in the structure of protein. So RBCs in this case will be distorted, will become sickle shape, and they cannot carry out the transport of oxygen efficiently. तो ट्रान्झिशन म्युटेशन म्हणजे काय? पिरिमिडिन, एक पिरिमिडिन दुसऱ्या पिरिमिडिनने रिप्लेस होईल किंवा एक प्युरिन जेव्हा दुसऱ्या प्युरिनने रिप्लेस होईल त्याला आपण ट्रान्झिशन म्युटेशन म्हणतो. ट्रान्सव्हर्शन, एक पिरिमिडिन दुसऱ्या प्युरिनने रिप्लेस होईल किंवा एक प्युरिन दुसऱ्या पिरिमिडिनने, लाईक टी इज द पिरिमिडिन, त्याच्याऐवजी अडेनिन किंवा ग्वानिन येईल तर त्याला आपण ट्रान्सव्हर्शन म्हणू. अडेनिन असेल त्या जागेवर थायमिन किंवा सायटोसिन असेल तर ट्रान्सव्हर्शन म्हणू. सायटोसिनच्या जागेवर ग्वानिन किंवा ॲडेनिन येईल तर ट्रान्सव्हर्शन म्हणू. ग्वानिनच्या जागेवर सायटोसिन किंवा थायमिन येईल तर परत ट्रान्सव्हर्शन. डिड यू अंडरस्टँड?
समजलं का? अंडरस्टूड और नॉट? रिकिता, उमेश, स्नेहल, नाही समजलं तर सांगा. नॉनसेन्स म्युटेशन्स कोणते असतात? Nonsense mutations are those kind of mutations in which अमायनो ॲसिड मध्ये काही चेंज झालं तर दॅट कॉजेस, मी तुम्हाला बोर्डवर त्या दिवशी दाखवलेलं होतं की एखादा सेन्स कोडॉनच्या जागेवरती नॉनसेन्स कोडॉन जर म्युटेशनने तयार झाला तर ते प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस तिथेच थांबून जाते. So TAG if it is a codon, and if it is replaced by T is replaced by U, then it will become UAG. टीच्या जागेवर सबस्टिट्यूशन यू झालं तर UAG, UGA, UA. These are nonsense codon. It will stop the process of translation, and the protein which is synthesized is an truncated protein or incomplete protein which is non-function. So one such example of nonsense mutation is Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy, it is a disease which involves muscular weakness. This disease is caused by the mutation in the dystrophin gene. This dystrophin gene is very important for skeletal muscle structure and function. So if there is mutation in the dystrophin gene, it will result in the protein which is non-functional or weak protein or incomplete protein, and that results in a Duchenne muscular dystrophy type of disease ज्याच्यामध्ये muscular weakness असते. Next is frame shift mutation. So frame shift mutations may be of insertion or deletion type. Okay. So if there is insertion of base or deletion of base, it results in frame shift mutations. Frame shift mutations, they are of two types. One is deletion mutation, another one is insertion mutation. Deletion involves loss or removal of one or more nucleotides. Insertion involves addition of one or more nucleotides. So frame shift mutations may cause many मेजर प्रॉब्लेम, कारण जिथे म्युटेशन होतं तिथून पुढे सगळे कोडॉन्स बदलतात. सो वी कॅन टेक एन एक्झाम्पल ऑफ फ्रेमशिप म्युटेशन, क्रॉन्स डिझीज, सिस्टिक फायब्रॉसिस आणि काही कॅन्सरमध्ये असे म्युटेशन्स होत असतात. So this is the normal codons AUG, GCC, TGA, AH, CGC, TGG. चेंज काय झालेलं आहे, ह्या सीच्या जागेवर टी सबस्टिट्यूट झालेला आहे. बट होतं काय की GCC and GCT both code for alanine, and that is why there is no change in the amino acid, and that is why such mutations, they are known as silent mutations. But if there is a change in a codon in such a way that it terminates the uh, chain synthesis, like TGA, T च्या जागेवर इथे काय येईल, UA, T will be replaced by U. Now what will happen, AUG will code for methionine, GCC for alanine. This will be a termination codon. So from here the whole reading frame will not be synthesized because protein synthesis will stop at this stage. आणि अशी म्युटेशन्सला आपण नॉनसेन्स म्युटेशन्स
म्हणत असतो. मिससेन्स म्युटेशन कुणाला म्हणतो आपण? सो वरती काय होतं ओरिजिनल मध्ये, इथे TGC आणि इथे काय आलं GGC, म्हणून इथे या जागेवर अर्जिनिन आलं. अर्जिनिन नंतर लायसिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफॅन. सो एक अमायनो ऍसिड इथे बदलून गेला, दॅट इज नोन ॲज मिससेन्स म्युटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्युटेशन, आता इथे एक बेस डिलीट झाला. ओरिजिनल मध्ये तिथे सेकंड कोडॉन काय होता? GCC. तिथून सी डिलीट झाला तर काय होईल? नेक्स्ट GCT येऊन जाईल एकत्र आणि तो ॲलनिन तयार करेल. GCA तो ग्लुटामाइन तयार करेल. AAC अस्पार्जिन तयार करेल. GCT ॲलनिन तयार करेल. सो जिथे म्युटेशन झालं, फ्रॉम देअर द होल फ्रेम हॅज चेंज्ड. The whole sequence of amino acids has changed, and that is why we call it as frame shift mutation. So like there is deletion here, insertion can also be there. So here again, wherever insertion has taken place, from there the whole reading frame has changed. Neutral mutation, a mutation which does not affect the organism in any way, it is known as neutral mutation. So sometimes it happens that mutation takes place and again it is corrected immediately. Kiva mutation takes place at one point and it may be corrected at some other point. So if mutation takes place in a codon which does not affect the amino, because degeneracy of the genetic code says that there may be more than one codon for amino acid. So if there is a mutation such that the other codon which is formed also codes for the same amino acid, then you can say that there is no change in the amino acid. आणि अशा म्युटेशनला आपण सिनॉनिमस सबस्टिट्यूशन असं म्हणत असतो. But the other cases of non-synonymous mutation, mutation will not change the amino acid and that is not going to affect the protein also. So it is a neutral type of effect, and the neutral mutations do not affect the protein function, or it may not affect any other process associated with that protein. Most of the mutations are neutral type of mutations. म्हणून the frequency of mutation is also very low. Mutations take place, but they may not be able to be seen phenotypically. In that case, what we say, the mutations are neutral type of mutations. Silent mutation. A mutation takes place in a base, but that is not going to affect the amino acid or the function of the protein. Then such mutation is known as silent mutation. Sometimes one amino acid may change due to mutation, but that doesn't affect the protein. That is again silent mutation. Third type of silent mutation means it does not affect the function of the amino acid or the protein. Fourth type of silent mutation is, we know that codon is made up of 3 bases. So each codon codes for a specific amino acid, except there is a initiation codon and termination codon. Sometimes different codons specify the same amino acid, and that is why even if the mutation has taken place, it is not going to change anything. Such a type of mutation is again silent type of mutation. See, these are the silent mutation. TTT. म्युटेशन झालेलं आहे AAA, टीचा A झालेला आहे, तरी पण लायसिनस कोड झालेला आहे. नॉनसेन्स म्युटेशन केव्हा होईल? जेव्हा सेन्स कोडॉन इज कन्वर्टेड टू टर्मिनेशन कोडॉन. मिससेन्स म्युटेशन केव्हा होईल? जेव्हा original amino acid is replaced by a new amino acid. Next one is tandem duplication.
Sometimes mutation produces an extra copy of chromosome. So normally we know that in haploid cases only one set of chromosome is there. So if there is duplication of chromosome, even if after meiosis or there is reduction division, so you can see that the duplicate region of chromosome will be present next to it. It may be present at the normal location or some other location also. आणि अशा केसेसला आपण टँडम डुप्लिकेशन ऑफ क्रोमोझोम्स असं म्हणत असतो. सो इन दॅट केस देर विल बी 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोझोम्स. पेअर असेल आणि अजून एक ॲडिशनल क्रोमोझोम असेल. सो देर विल बी एका क्रोमोझोमचं डुप्लिकेशन झालेलं असेल आणि एक पेअरमध्येच असेल तर टोटली किती झाले? 3 क्रोमोझोम झाले. दॅट इज नोन ॲज टँडम डुप्लिकेशन. So normally even after meiosis there should be half the number of chromosomes, but there will be duplicate number of chromosomes. This extra duplication or extra region which is duplicated may undergo mutation, and mutation in this extra region may affect the function of the duplicated genes and it results in genomic evolution. Next is pleiotropic mutation. So genetic changes and phenotypic mutations may occur in multiple traits, may occur in the alleles, or may occur in a pleiotropic gene. Such mutations, they are known as pleiotropic mutation. सो जे अनरिलेटेड कॅरेक्टर्स आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा म्युटेशन होतं त्याला आपण प्लिओट्रॉपिक म्युटेशन असं म्हणत असतो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लिओट्रॉपिक म्युटेशन्स. मॉलिक्युलर जीन प्लिओट्रॉपी. In this case, the characters are affected by a molecular gene. Developmental pleiotropy, it involves relationship between mutation and phenotypic characters. Selectional pleiotropy, it involves the mutation, and whichever mutation is more fit, more suitable, will be continued from generation to generation. The other one will not appear. Examples of pleiotropic mutations are phenylketonuria, PKU पण म्हणतात त्याला, अल्बिनिझम. आपल्याला खूप लोक असे पांढरे पांढरे दिसतात, पोट झालेले नाही पण ते सगळं त्यांचे पापण्या पांढरे, केस पांढरे, स्किन पांढरी आणि डोळे असे असे मिटमिट डोळे असतात, त्याला आपण अल्बिनिझम म्हणतो. सिकल सेल अनेमिया, ऑटिझम, शिझोफ्रेनिया आर एक्झाम्पल्स ऑफ प्लिओट्रॉपी. In autism, there is no proper development of brain. Schizophrenia is a disease in which the patient starts imagining things. आणि जे घडलेलं नसेल त्याला पण ते असं समजतात की ते घडलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये they create different types of stories. That is known as schizophrenia. Next is suppressor type of mutation. अजून तुमचं कोणाचं लेक्चर आहे का ऑनलाईन? 2:50 Suppressor mutation. One mutation takes place at a particular location or in a particular gene, and another mutation suppresses the effect of the first mutation. This mutation may take place in the same gene or in another gene. So suppressor mutation may take place. One example we can take, it may take place in the anticodon on tRNA. That will suppress the termination of amino acid change. Genetic changes which take place because of one mutation may be neutralized by the other mutation. They are known as suppressor mutations. They are again of 2 types, intergenic and extragenic and intragenic. So when the effect of mutation in the gene is overcome by the mutation in the same gene, we call it as intergenic suppression.
And when the mutation in a gene is suppressed by another mutation in another gene, sorry, when mutation in one gene is overcome or suppressed by mutation in another gene, we call it as intergenic suppression. आणि म्युटेशन एका जीन मध्ये झालेलं आहे, त्याच जीन मध्ये दुसरं म्युटेशन होऊन ते सप्रेस होऊन जातं. पहिलं म्युटेशन सप्रेस होणं म्हणजे दाबलं जातं, दिसत नाही, त्याला इंट्राजेनिक सप्रेशन आपण म्हणत असतो. नाउ दिस इंट्राजेनिक सप्रेशन इन्व्हॉल्व्स इंट्राकोडॉन सप्रेशन. So mutation takes place in a codon, another mutation takes place in another mutation takes place in the same codon, but it may neutralize the effect of the first mutation. Like mutation पहिलं कसं आहे, GCU टू GAU झालं, हे झालं फर्स्ट म्युटेशन. अलानिन पासून एस्पार्टिक ऍसिड तयार झालं. दुसरं म्युटेशन कसं झालं, GAU चा GUU झाला, तर तो व्हॅलिन झाला. आता ॲलनिन आणि व्हॅलिन हे जवळजवळ सिमिलर कॅरेक्टर्स असणारे अमायनो ऍसिड्स आहे आणि त्याच्यामुळे म्युटेशन, त्या सेकंड म्युटेशनमुळे पहिल्या म्युटेशनमुळे काय होतं की ॲलनिनचं स्पार्टिक ऍसिडिक अमायनो ऍसिड तयार होतो आणि तो ऍसिडिक अमायनो ऍसिड सेकंड म्युटेशनमुळे न्यूट्रलाइज होऊन परत व्हॅलिन तयार होतो, ज्याच्यामुळे एन्झाईम परत ऍक्टिव्ह राहतो. म्हणजे ज्या एन्झाईम मध्ये ॲलनिन असेल तो एन्झाईम ऍक्टिव्ह राहील, ज्या एन्झाईम मध्ये एस्पार्टिक ऍसिड असेल तो इनॅक्टिव्ह राहील आणि ज्या एन्झाईम मध्ये व्हॅलिन असेल तो परत ऍक्टिव्ह होऊन जाईल. Reading frame mutation. So second mutation neutralizes the effect of first mutation. Now you can see that here there is deletion of U. Now a second mutation takes place in such a way that U is added at the end, and because of this whatever chain of nucleotide chain is formed, it results in the amino acids. हा जो पहिला म्युटेशन आहे त्याच्यामुळे अमायनो ऍसिड बदललेले आहेत, त्याच्यामुळे एन्झाईम इनॅक्टिव्ह होऊन जातो. पण इथे यू ऍड, दुसरीकडे यू ऍड झालेला आहे. इवन इफ इट इज ऍडेड ॲट सम अदर प्लेस, द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट म्युटेशन इज न्यूट्रलाइज्ड अँड दॅट इज नोन ॲज सप्रेशन म्युटेशन. आता म्युटेशन्समुळे खूप टाईप्स ऑफ फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स आपल्याला दिसत असतात. ऑक्झोट्रॉपिक, प्रोटोट्रॉपिक, कंडिशनल लिथल, रेझिस्टंट. ऑक्झोट्रॉपिक एखाद्या ऑर्गॅनिझमला, लाईक वी कन्झ्युम फूड, तर ते फूड मटेरियल रोज रोज आपण भाजी पोळी खाणार तर कंटाळून जाणार, मग आपण एखाद्या दिवशी काय म्हणणार आम्हाला स्पेशल फूड पाहिजे. The auxotropic mutants are those organisms which require special type of nutrients in the medium in which they grow. स्पेशल न्यूट्रिएंट्स असतील तर ते ग्रो होतील, ते न्यूट्रिएंट्स नसले तर ते ग्रो होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल आर्जिनिन ऑक्झोट्रॉप. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ आर्जिनिन एक्झोट्रॉप? इट मीन्स दॅट in the medium arginine should be added. So if arginine is added in the medium, then the organism will be able to grow properly. If arginine is not present in the medium, the organism will not. ऑटोट्रॉप आहे तो मिनिमम मीडियमवर पण ग्रो होते. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम याला याच्यामध्ये क्षमता असते की तो स्वतःच्या रिक्वायरमेंट्स स्वतःच बनवू शकतो. इट कॅन सिंथेसाइज इट्स ओन